Okay, students, now we are on, we are going live with this session here. Manam reasoning questions chese prayatnam cheddam. We'll try to solve the questions on reasoning. So this is a question on certain number of people are sitting in a straight line facing south. So here you need to be very clear with what's being written in the question here. Certain number of people are sitting in a straight line facing south. So I'll give you exactly 3 minutes on this question. What I want you people to is, you people to solve this question in 3 minutes, and if that 3 minutes is not sufficient, then later we'll see and we'll try to solve this question. I'll give some extra time, maybe 1 minute or 1.5 minutes. But what I want you people to do is solve this question in 3 minutes. So let's start this. Come on. Exactly 3 minutes for this question. Three minutes. Okay, students, I have given you exactly 3 minutes. I got only one response. The two was from, I think it is Akila Reddy, who has given me the answer. What about the others? There are many students on the line, but you didn't get the answers. So what I'll try to do is, no issues, I'll not be in a hurry mood. What we'll try to do is, I'll give another 1 minute for you. What I want you people to do is, I want you people to get the answer for this question, because this is an important model, because these questions for 100% sure will be given in the exam. Pakka guarantee anamata. Certain number of people will be asked in the exam. So what I want you to do is, I'll give extra 1 minute, but I want you people to start this. Come on. Last 1 minute. Complete cheyandamma ఒక్క నిమిషంలో. Those who are online, please do respond in the chat box, so that I'll come to know whether you have
solved this question or not? There is one person who has solved this question. Chalo. Now what we'll try to do is, we'll try to solve this question. Amma, ikkada నేను కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్తా, మీరందరూ గ్రహించండి. వాట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హియర్ ఈస్, certain number of persons are sitting in a straight line facing south. Regularly whatever we do is, whenever we try to solve these questions, most of the times the question will be based on facing north. But for the first time we are seeing a question where it says facing south. The information about some of them is given. Now let's get into the clues here. He says as many persons are sitting between F and R is same as between U and F. If you observe carefully, this F is repeating twice here. The gap between F and R, the gap between F and R is equals to F and U. When F is repeating twice, the clear meaning of this sentence is this person F is exactly between R and U. ఎప్పుడైతే క్లూ చదువుతామో ఫస్ట్ మనకి ఈ పాయింట్ మన మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోవాలి. నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ అండ్ యూ. ఎఫ్ అనేవాడు కామన్ ఇద్దరి మధ్యలో, వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో గ్యాప్, వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో గ్యాప్ సేమ్ అంటున్నాడు. అంటే ఎఫ్ అనే వ్యక్తి ఆర్కి యూకి ఎగ్జాక్ట్గా మధ్యలో కూర్చోవాలి. ఈ పాయింట్ మనకి చదివిన వెంబటనే దట్ యూ షుడ్ అనలైజ్. నెక్స్ట్ ఈజ్ 3 persons సిట్ బిట్వీన్ ఎస్ అండ్ ఎం. హౌ మెనీ పర్సన్స్? 3 persons ఆర్ సిట్టింగ్ బిట్వీన్ ఎస్ అండ్ ఎం. ఐఎమ్ నాట్ షూర్, మేబీ ఎస్ ఈస్ టు ద రైట్ సైడ్ ఆర్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ఎం, వైస్ వర్సా ఏదైనా జరగవచ్చు. నెక్స్ట్ పాయింట్ 2 persons ఆర్ సిట్ బిట్వీన్ ఎక్స్ అండ్ హెచ్. ఎక్స్కి హెచ్కి మధ్యలో దేర్ ఆర్ ఓన్లీ 2 persons. ఇది కూడా మనకి వీఆర్ నాట్ షూర్ ఎవరు ఎటు పక్కన కూర్చున్నారు. P sits third to the right of D but not an immediate neighbor of R. P sits third to the right of D. D అనే వ్యక్తికి థర్డ్ రైట్ అంటే మనకి లెఫ్ట్ అన్నమాట. ఈ పాయింట్ మీరు గ్రహించాలమ్మా. ఎందుకోసం అని అంటే when he says when somebody is facing south, when somebody is facing south, our right is their left and our left is their right. ఎందుకంటే he is sitting in a direction opposite to us. So when somebody is opposite to us, our right left will change. ఈ విషయం మీకు తెలుసని నేను అనుకుంటున్నాను. సో వాడు ఏం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ, P sits third to the right of right of D but not an immediate neighbor of R. P and R adjacent not adjacent not adjacent. ఎప్పటికప్పుడు క్లూస్ని నీట్గా రాసుకోవటం మన తక్షణ కర్తవ్యం. నెక్స్ట్ S sits immediate to K and only 3 persons sit to the left of S. This is a good one. Only 3 people sit to the left of S. Left of S అంటే మనకి రైట్, S కి లెఫ్ట్ లో ఓన్లీ 3 people. 1 2 3 fixed. Only 3 people sit to the left of S. S sits immediate to K. S and K are adjacent to each other. When he says S and K are adjacent to each other, I'm not sure కదా రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ తెలుసు. సో 2 possibilities. ఇక్కడ కే రాసుకున్నా, ఇక్కడ కూడా కేకి ఒక అవకాశం ఉంది. చూద్దాం. నెక్స్ట్ కమ్ ఆన్, నెక్స్ట్ లైన్ చదుదాం. 3 persons are sitting between F and R. How many persons between F and R? 3 persons are sitting between F and R. ఈ క్లూ ఇక్కడే రాయటానికి ముఖ్య కారణం ఏమిటంటే 3 people are sitting between F and R అంటే the gap between F and R is equals to the gap between F and U. If there are 3 people between F and R, 100% guarantee you will have 3 people between F and U. చూడండమ్మా, ప్రతి పాయింట్ విల్ బి ఇంటర్కనెక్టెడ్ టు అస్. ఇంకో విషయం ఇక్కడ చూడండి, there are 3 people between S and M. ఇక్కడ ఈ పాయింట్ చూపిస్తున్నాం, 3 people between S and M. లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే మనకి రైట్ సైడ్ తీసుకుంటే ఎంకి అక్కడ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి ఎస్కి రైట్ సైడే అవ్వాలి. 3 people between S and M. This is one possibility. 3 people between S and M. నెక్స్ట్ లైన్ ఎప్పుడైతే క్లూ అయిపోతుందో దాన్ని ఒకసారి అలా టిక్ పెట్టుకోవడం మంచిది, ఎందుకంటే మనకు కూడా తెలుస్తుంది ఆ క్లూ మనం ఆల్రెడీ కంప్లీట్ చేసామని చెప్పేసి. నెక్స్ట్ లైన్ చదవండి.
3 people sit between F and R. And then he says K sits third to the left of U. K sits third to the left of U. Be careful when he says third to the left of you. 1, 2, 3. This is the left of you because it's facing south. Left will be our right. C sits third to the left of you. చూడండమ్మా, ఒకవేళ నేను కనుక ఇక్కడ కే తీసుకుంటే ఆ ఎం పొజిషన్లో యూ ఉండాల్సి వస్తుంది, కానీ అక్కడ అవకాశం లేదు కాబట్టి పక్కా కే హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ పాసిబిలిటీ. 1, 2. This has to be you. Done, students? Yes, this clue is also done for me. Let me go for the next point here. Always remember one point. 3 people between F and R, 3 people between F and U. ఒకవేళ యూకి రైట్ సైడ్లో గనక ఎఫ్ ఉంటే ఎఫ్కి మళ్ళీ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఆర్ రావాలి, లేదా యూకి లెఫ్ట్ సైడ్లో గనక ఎఫ్ ఉంటే ఎఫ్కి రైట్ సైడ్లో ఆర్ రావాలి. ఎందుకంటే ఈ ఎఫ్ అనే వ్యక్తి యూకి ఆర్కి మధ్యలో ఉంటాడు కాబట్టి. సో ఒకవేళ మనం గ్రహిస్తే కనుక 3 people between F and U అన్నారు. 1, 2, 3 ఇక్కడ ఎఫ్ కనుక తీసుకుంటే అటుపక్క నాకు 3 వ్యక్తుల తర్వాత ఆర్ రావాలి, కానీ మనకు ఆ పాసిబిలిటీ లేదు కాబట్టి నేను రైట్ సైడ్ ఆఫ్ యూ వెళ్తున్నా. 1, 2, 3. వెయిట్ ఎ సెకండ్. ఎస్, 1, 2, 3. దిస్ ఈస్ ఎఫ్. 1, 2, 3. దిస్ ఈస్ ఆర్. Done, students? I'm done with this. I'm done with this. I'm also done with that. Next point here. Let me go for the next point. K sits third to the left of you. అయిపోయింది పాయింట్, అక్కడ అది మనం క్లోజ్ చేసేయడం జరిగింది. దాన్ని ఈ కేని నేను ఎలిమినేట్ చేసేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఏంటో చూడండి. యాజ్ మెనీ పర్సన్స్ సిట్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఎమ్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ హెచ్. లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఎమ్ అంటే మనకు రైట్. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. సో how many people should be sitting to the right of H? హెచ్కి ఇటు పక్క రైట్ అంటే ఎంతమంది ఉండాలి? 7 మెంబర్స్తో క్లోజ్ చేయాలి. సరే చూద్దాం. హెచ్ అనేవాడు ఎక్కడున్నాడో తెలియదు కాబట్టి మళ్ళీ కంటిన్యూ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. నెక్స్ట్ ఏమంటున్నారు చూడండి అమ్మా. యాజ్ మెనీ పర్సన్స్ సిట్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఎమ్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ హెచ్. దెన్ ఎక్స్ సిట్స్ థర్డ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఆర్. థర్డ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఆర్ అంటే మనకి లెఫ్ట్ అమ్మా. 1, 2, 3. ఎవరమ్మా? ఎక్స్. డన్ కదా? చలో నెక్స్ట్ లైన్ ఏమిటో చదువు. Chalo, X sits third to the right of R. One person sits between P and T. T who sits third to the right of V. One person sits between P and T. T who sits third to the right of V. V ki third right ante 1, 2, 3 avaramma T. And he says one person sits between T and P. One person. Chalo, fine. స్థలాభావం వల్ల అక్కడ పైన రాసుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, the number of persons sitting between H and R is 1 less than the number of persons sitting between X and D. Number of persons sitting between H and R, what did he say? The number of persons sitting between H and R is 1 less than the number of persons sitting between X and D. H and R gap anladutuna, X and D minus 1. So as far as this question is concerned, this is what we have done here. So there are some clues which are left out for us. For example, this clue. This is the one that connects us. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా. Whenever you try to solve any question, maximum possibilities లో every question will be interconnected to each other. సో అక్కడ మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఆ ఇచ్చిన క్లూస్ని సరిగ్గా మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో 2 people between X and R, sorry, X and H. Already there are 2 people between X and R. So 1, 2. పక్కా దిస్ ఈస్ హెచ్. హెచ్ ఇక్కడ అనుకున్నప్పుడు ఇందాక మనం చేసుకోవడం జరిగింది. ఏమిటది? 7 people are to the right of హెచ్. సో ఇటు పక్కన 7 రావాలి. 1, ఒక్క నిమిషం, కొంచెం చిన్నగా రాస్తామా, స్థలం లేకపోవడం వల్ల చిన్న రాయాల్సి వస్తుంది. 1, 2, 3, 4, 5, 6 అండ్ దిస్ ఇస్ 7. దిస్ ఇస్ 7. కొంచెం స్థలం లేదు, చిన్న రాయటం జరిగింది. సో ఎస్, ఐ నీడ్ టు కనెక్ట్ ఆల్ దీస్ పీపుల్. ద నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ బిట్వీన్ హెచ్ అండ్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అండ్ డి minus 1. H and R. How many between X and R? 1, 2, 3, 4, 5. H and R మధ్యలో 5 మంది ఉన్నారు. అంటే X and D మధ్యలో 6 మెంబర్స్ ఉండాలి. ఎంతమంది మెంబర్స్ ఉండాలి? 6 మెంబర్స్ ఉండాలన్నమాట. సో
6 మెంబర్స్ కనుక మనం లెక్క పెట్టుకుంటే కనుక అటుపక్క వెళ్తే 1 2 3 4 5 6 ఆల్రెడీ ఎఫ్ ఉన్నాడు, ఇటుపక్కే కుదురుతుంది 1 2 3 4 5 6. దిస్ ఈస్ హూ ఇస్ హి, వేర్ డిడ్ ఐ గో ఫర్ దట్, ఎక్స్ అండ్ డి. డి తీసుకున్న వెంటనే మనము పిని ఫిక్స్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం. దిస్ ఇస్ పి. ఈ క్లూ కూడా కనెక్షన్ అయిపోయింది, ఇది కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏమని చెప్తున్నారు చూడండి అమ్మా, టీ అండ్ వి. హౌ టు ఫిక్స్ టీ అండ్ వి. పి అండ్ ఆర్ ఆర్ నాట్ అడ్జసెంట్ టు ఈచ్ అదర్, అండ్ దెన్ హీ సేస్ దేర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ పర్సన్ సిట్టింగ్ బిట్వీన్ పి అండ్, ఇగో ఈ పాయింట్ ఇక్కడ, వన్ పర్సన్ సిట్టింగ్ బిట్వీన్ పి అండ్ టీ. సో ఎనీ ఛాన్సెస్, ఓన్లీ వన్ ఛాన్స్. ఇక్కడ కనుక నేను టీని ఫిక్స్ చేస్తే మనం ఫిక్స్ చేయాల్సిన వ్యక్తి ఎవరు, వి. 1 2 దిస్ ఇస్ వి. డన్ డన్ డన్. సో దిస్ ఈస్ హౌ you try to solve this question. I'm sure this is not that tough. Why did I say this is not tough ante, because this question you are getting in only one possibility. Single possibility lo question అయిపోతుంది. సింగిల్ పాసిబిలిటీలో క్వశ్చన్ అయిపోతుందంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మనం దీన్ని టఫ్ అని చెప్పలేం. మీకు స్క్రీన్ పైన టీ వరకే కనబడుతుందేమో, టీకి సెకండ్ రైట్లో పీ ఉన్నాడమ్మా. టీకి సెకండ్ రైట్ అంటే నీకు లెఫ్ట్ సైడ్, ఎందుకంటే ఎవ్రీబడి ఈస్ ఫేసింగ్ సౌత్ డైరెక్షన్, గుర్తుపెట్టుకోండి అది. చలో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద క్వశ్చన్స్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్? చలో క్వశ్చన్ చూడు ఏమిటంట, హూ ఈస్ సిట్టింగ్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ హెచ్. సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ హెచ్ అంటే మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఎవరమ్మా, వి. హూ అమంగ్స్ ద ఫాలోయింగ్ పర్సన్స్ సిట్స్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద స్ట్రైట్ లైన్. ఫస్ట్ లెట్ మీ count how many persons are here. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 వస్తున్నారు నాకు. somebody said 26. చూడండి ఒకసారి మళ్ళీ కౌంట్ చేసుకోండమ్మా. everyone please count. what is the question? who amongst the following persons sits in the middle of the straight line? Come on. ఎవరు? 27. వెరీ గుడ్. ఆన్సర్ ఈస్ ఆర్. గుర్తుపెట్టుకోండి, 27 పర్సన్స్ ఉన్నప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ మిడిల్ ఉన్నప్పుడు ఆ మిడిల్ వ్యక్తిని కనుక మనం తీసేస్తే అతనికి రైట్ సైడ్లో 13, లెఫ్ట్ సైడ్లో 13 ఉంటుంది. అంటే హిస్ పొజిషన్ విల్ బీ 14th ఫ్రమ్ బోత్ ద ఎండ్స్. ప్లీజ్ మేక్ అ నోట్ ఆఫ్ దిస్ పాయింట్. And this exact center position is possible only if there are odd number of people. I got an answer. Somebody said, sir, there are 26 people. Chudandamma, when there are 26 people, they'll never ask us a question which says middle of the line. Exact ga middle anedi is possible only if you have odd number of students sitting in a line. So yes, done with that. Fourth, what's the question here? How many persons are sitting in the straight line? 27. What's the fifth question? What is the position of f with respect to the one who sits third to the left of x? Third to the left of x is r, and the question is about position of f. 1 2 3 4, fourth to the left, fifth option is my answer. Sixth, 4 out of the following 5 are alike in a certain way and hence form a group. Which one does not belong to the group? Let me see the gap between T and H. I see 1 2 3 4 people between T and H. R and M, 1 2 3 4 5 between R and M. 1 2 3 4 5 between R and M. V and X, 1 2 3 4. Look at this, the first option we had 4 gap, and then the next option we had 5, but the third option says there are 4 between them. Let me continue. M and K also I see 4 between them. So obviously we can mark the answer as second option, but చూద్దాం, P and B మధ్యలో కూడా still 4. So second option is my answer because there are 5 between them. చలో ఓకే అమ్మా. సిలాజిజం క్వశ్చన్స్, ఎప్పుడైతే మనం సిలాజిజం క్వశ్చన్స్ చూస్తామో నేను ఒకటే ఒక విషయం చెప్తున్నా, సిలాజిజంకి 30 seconds చాలా ఎక్కువ. క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ సిలాజిజం 30 seconds చాలా అంటే చాలా ఎక్కువ. సో వాట్ ఐ సజెస్ట్ ఈస్ వీ విల్ ఓన్లీ డ్రా ద డయాగ్రామ్. సిలాజిజమ్స్కి నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఖాళీ బొమ్మ దించాలి అంతే, మిగతాదంతా మాత్రం ఓన్లీ బై అబ్జర్వేషన్. యూ విల్ నాట్ యూస్ పెన్ అండ్ పేపర్ టు సాల్వ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ సిలాజిజం. స్టార్ట్. Come on. The answer, I should get answer in 15 seconds. I'll see how many will answer me in only 15 seconds. I'm waiting for you. Only the diagram.
Let's see how many will answer this question in 15 seconds. I got one answer. Chinni says only one. Both 1 and 2 under. Chudam. Come on, fast. 4. Only one. Sorry, chudam. 4. Come on. I think time అయిపోయినట్టుంది. Sorry. చలో చూద్దాం ఇప్పుడు ఏంటో పరిస్థితి చూద్దాం. ఏమిటమ్మా? ఫ్యూ ట్రైన్స్ ఆర్ బస్సెస్. బాబు ఫ్యూ ట్రైన్స్ ఆర్ బస్సెస్ అంటే సమ్ ట్రైన్స్ ఆర్ buses. Swami. Next, only a few buses are cars. Make a note of this. Only few buses are cars. Arrow mark will go from car to bus because it says only a few. Next he says all cars are vans. This is car. All cars are vans. Last is few vans are autos. కొంచెం కింద పడాల్సిన పైన పడింది మిస్టేక్. సరే, ఫ్యూ వ్యాన్స్ ఆర్ ఆటోస్. ఫ్యూ అంటే సమ్ అమ్మ, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫ్యూ అంటే సమ్, ఓన్లీ అ ఫ్యూ అంటే వేరు. సో దెర్ ఈస్ lot of difference between this only a few and few. Few ante some, only a few ante only some. Jagrata. So first conclusion is each auto can be careful, he says can be. When he says can be, the meaning of that is a possibility. Each ante all. Each ante entadi all. All autos being trains is a possibility. All the autos, can I take all the autos and put them inside train? Yes, absolutely, no problem at all. ఇంకా ఎక్కువ మాట్లాడితే ఈ ట్రైన్ని ఇట్లా ఎక్స్టెండ్ చేసుకుందాం, పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు, ఎక్కడ కూడా మనం ఎటువంటి పొరపాటు చేయట్లేదు. సో ఎస్, ఇట్ ఈస్ అ పాసిబిలిటీ బికాస్ దెర్ ఇస్ నో నెగటివ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద మెనీ ఆఫ్ దెమ్ హియర్. సో అబ్వియస్గా ఇట్ ఈస్ అ పాసిబిలిటీ. నెక్స్ట్ ఈజ్ వాట్ 100% బస్సెస్ కెన్ బి కార్స్. అమ్మ 100% అంటే ఆల్ బస్సెస్ కెన్ బి కార్స్. బస్ కార్ లోపలికి వెళ్ళొచ్చా? ఇంపాసిబుల్. ఎందుకంటే ఇదిగో ఈ ఆరో మార్క్ చూడండి, అక్కడ వాళ్ళు చాలా క్లియర్ చెప్పడం జరిగింది. ఓన్లీ అ ఫ్యూ బస్సెస్ ఆర్ కార్స్, ఓన్లీ అ ఫ్యూ. ఆరో మార్క్ ఫ్రమ్ కార్ టు బస్ అంటే ఈ కార్కి బస్ లోపలికి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది, కానీ బస్సు మాత్రం కారు లోపలికి వెళ్ళే అవకాశం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో లేదు. అంటే ఓన్లీ వన్ ఫాలోస్. ఆప్షన్ నెంబర్ 4. దోస్ ఆఫ్ మార్క్ ది ఆన్సర్ as 4. Absolutely right. 8th, let's go for this. Start. 30 seconds. Come on. Only a few. Come on. Stop. Chalo, stop. Let's see this. All photos are videos. Next, all videos are reels. Next, only a few reels are camera. Only a few. Arrow mark from B to A. Only a few cameras are black. Arrow mark from B to A. Always remember this. B to A ante B ane vyakti A lopaliki vellochu. So before you try to solve this question, the first conclusion is no photo is black. The next conclusion is some photos are black. Ante the complementary for no photo is black is some photos are black. Ante ee rendu conclusions chadavanga neeku mind lo oka thought ani create avvali. Endi ani ante sir maybe the answer is either or. Sir chuddam first. No photo is black. Yes, this is photo and that is black. There is no relationship between them. Negative. Complementary entity some photos are black. So ee black ni నేను ఇట్లా ఎక్స్టెండ్ చేయవచ్చా సార్? 100% ఎక్స్టెండ్ చేయవచ్చు. సమ్ ఫోటోస్ ఆర్ బ్లాక్. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ రిలేషన్ డిస్టర్బ్ కావద్దు. ఎగ్జిస్టింగ్ రిలేషన్ ఏంది? ఓన్లీ అ ఫ్యూ కెమెరాస్ ఆర్ బ్లాక్. కెమెరాస్కి బ్లాక్ మధ్య సమ్ రిలేషన్ ఉండాలి, అది నేను ఇక్కడ మెయింటైన్ చేసిన. సో ఎస్, సెకండ్ కంక్లూషన్ ఈజ్ వాట్? సమ్ ఫోటోస్ ఆర్ బ్లాక్. అండ్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ ద కంక్లూషన్ ఓన్లీ విత్ ద బేసిక్ డయాగ్రామ్. Dotted line here is alternate diagram. What is dotted line? Alternate diagram. So this is wrong. So if you observe carefully, this complementary is some photos are black. Ikkada right now no, ade same conclusion repeat aithe wrong antuno. So your answer should be either or. Many of you have marked this answer as 1. Excellent, super. అయితే ఇక్కడ నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే మా క్వశ్చన్ చెప్తా గుర్తుపెట్టుకోండి అందరు.
నేను ఇక్కడ మీకు alternate diagram ఇస్తాను. I have drawn the alternate diagram with the dotted line something like this. What I suggest is, I don't want you people to draw this diagram in the exam. If you draw this diagram, you are just wasting your time. You are just wasting your time. So what I suggest to is, look at this. He says no photo is black. Photo black. Complementary. Some photos are black. నీ మైండ్లో నువ్వు ఫిక్స్ చేసుకో. ఈ బ్లాక్ ఫోటోని టచ్ చేసే అవకాశం ఉందా? బొమ్మ దించి మరీ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూర్ ఆల్ గ్రాడ్యుయేట్స్. ఇన్ని సంవత్సరాలు ప్రాక్టీస్ ఉండి ఈ డాటెడ్ లైన్ వేస్తే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది అనుకుంటే చాలా పెద్ద పొరపాటు. కళ్ళతో చూసి గుర్తుపట్టారు. బ్లాక్ వెళ్ళి ఫోటోని టచ్ అవుతుంది వితౌట్ ఎనీ ప్రాబ్లం. ఎస్ ఇట్ క్యాన్. అంటే దిస్ ఈజ్ ఆటోమేటికలీ రాంగ్. ఇది. సో వాట్ ఐ సజెస్ట్ ఈస్, ఎగ్జామ్లో ఓన్లీ బేసిక్ డయాగ్రామ్ మాత్రమే దించాలి. ద అదర్ వన్ నో. ఐ డోంట్ ఎంకరేజ్ స్టూడెంట్స్ టు డ్రా ఆల్టర్నేట్ డయాగ్రామ్స్. పాసిబిలిటీస్ వచ్చినా కూడా ఇంకోటి వచ్చినా కూడా చెక్ చేయటం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేయకండి, అది కరెక్ట్ కాదు. సో రీసెట్, స్టార్ట్. Chalo. Only a few birds are animals. Only a few birds are animals. Ulta. Animals can go inside. Birds. All animals are lions. Only a few lions are tigers. Arrow mark from B to A. Next is what? No tiger is cat. Done. Chalo. All cats can be birds. All the cats can be birds. Amma, can be, జాగ్రత్త. Can be అంటే ఈజ్ ఎ పాసిబిలిటీ అని అర్థం. అవకాశం ఉందంటున్నారు. సరే చూద్దాం. ఆల్ క్యాట్స్ కెన్ బి బర్డ్స్. కెన్ ఐ టేక్ ఆల్ ద క్యాట్స్ అండ్ పుట్ దమ్ ఇన్సైడ్ బర్డ్? 100% yes వితౌట్ టచింగ్ టైగర్. బొమ్మ దించొద్దు, చిన్నపిల్లలు కాదు. ఈ క్యాట్ అనే డయాగ్రామ్ తీసుకెళ్ళి బర్డ్ లోపల పెట్టవచ్చా లేదని కళ్ళతో చూసి చెప్పాలి. బొమ్మ దించడం చాలా పెద్ద తప్పు. నెక్స్ట్, ఆల్ టైగర్స్ కెన్ బి యానిమల్స్. కెన్ ఐ టేక్ ఆల్ ద టైగర్స్ అండ్ పుట్ దమ్ ఇన్సైడ్ యానిమల్స్? 100% yes. 100% yes. బికాస్ it does have the authority to go inside lions. Tiger ki ikkada arrow mark పెట్టాం. ఎందుకు? tiger can go inside. ఏం ప్రాబ్లం, హ్యాపీగా తీసుకుపోయి టైగర్ని పెట్టచ్చు. నో ప్రాబ్లం. కెన్ బి అంటే ఈజ్ ఏ పాసిబిలిటీ. అబ్సల్యూట్లీ రైట్. ఇట్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ. సో వాట్స్ యువర్ ఆన్సర్? బోత్ 1 and 2. Many said 2. Excellent. Very good. I appreciate your work. Superb. So this, look at this question. Don't get confused with the size of the, ఇంత పెద్ద క్వశ్చన్ ఉంది, ఇదేమో పెద్ద టఫ్ క్వశ్చన్ అనుకోవచ్చు స్వామి. ఒకటి చెప్తున్నా, వినడమ్మా, జాగ్రత్త వినాలే. 9 persons JKLMNOPQR living in 3 different floors. From 1 to 3, ground floor is numbered 1 and top floor is numbered as 3. There are 3 flats in each floor. Flat 1, flat 2, flat 3. From west to east, such that flat 1, flat 2 is immediately above flat 1 of floor 1 and immediately below flat 1 of floor 3 and so on. Okay. M lives to the east of K means both of them are living in the same floor. See, this is the basic information. For your kind information, this line, this whole para here, చాలా సార్లు చేసినాం క్వశ్చన్లు మనం. 8 persons 4 floors 2 flats, 9 persons 3 floors 3 flats, చాలా క్వశ్చన్లు చేసినాం. కానీ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఫస్ట్ పారా ఏదైతే ఉందో ఇదంతా బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాడు. ఆ అరేంజ్మెంట్ ఎలా ఉండబోతుందో చెప్తున్నాడు అంతే. నువ్వు క్వశ్చన్ విషయానికి వస్తే తిప్పి కొడితే 4 లైన్ లేదు. హార్డ్లీ దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ నాట్ మోర్ దెన్ 4 lines. So what I tell you is, you have to solve this question in only 2 minutes, and if you can't do it in 2 minutes, I'll give you extra another 1 minute. So let's see. ఒకసారి చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో. నేను 2 minutes ఇస్తా అమ్మా. 2 minutesలో కాకపోతే అప్పుడు చూద్దాం, మళ్ళీ 1 నిమిషం ఎక్స్ట్రా ఇస్తా. కానీ చలో, I want you to solve this question. Come on, fast. Start. Done. Come on. Only 2 minutes. Fast.
Harshita has done this. Good, Harshita. Now I'll wait for another minute. Let everyone complete this and then we'll do it. But you have done this in only 1 minute. I appreciate your work. Okay, I have stopped exactly at 0. Harshita, Chinni, Venubabu, Shashi, Arvind, Krishnaveni and Durgarao. Very good. You have done this question within the limited time. Sare, చాలా మంది చేశారు. శ్వేత, లక్ష్మి, లక్ష్మణ్. ఓకే ఫైన్. నేను ఏం చేస్తా అంటే ఇంకొక 1 minute ఎవరైతే చేయని వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళ కోసం ఒక నిమిషం. చలో వాళ్ళ కోసం లాస్ట్ 1 minute అమ్మ అయిపోవాలి. ఎవరైతే చేయని వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ ఒక్క నిమిషాన్ని ఉపయోగించుకొని కంప్లీట్ చేసేయండి. Many of you have done in just within 2 minutes. Excellent, superb. All those who have done this question within 2 minutes, superb. Very good. Come on. Last 35 seconds. Fast. Complete cheyani vallu evaru unte complete chesandi fast ga. Chalo, let's solve this question. So as discussed earlier, 3, 2, 1. Okay, number 3 floors. Any flats and paper? 3 flats. F1, F2, F3. First point only one floor between J and N. N who lives above J, but both are not living in the same flat. Only one flat between N and J. But both of them not living in the same flat, they are living in the different flat. Idu gurtu pettukondi. N and J living in different flat. Kani valliddaru madhyalo only one floor, N who lives above J. Tarvata M and P live in the same floor. So I say M is equals to P, but this you are talking about floor. Next line. R lives in even number floor and even number flat. Come on. Unnave 3 floorlu 1, 2, 3. 3 floors ఉన్నప్పుడు ఒకటే ఒక ఈవెన్ నెంబర్ ఫ్లోర్ ఉంటుంది. ఏంది బై అంటే అది సెకండ్ ఫ్లోర్, అంత మించి ఇంకోటి లేదు. తర్వాత స్వామి ఎన్ని ఫ్లాట్స్ ఉన్నాయి? 3 ఫ్లాట్స్, 1, 2, 3. ఈవెన్ నెంబర్ ఫ్లాట్ అంటే కూడా మళ్ళీ దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ పాసిబిలిటీ, ఇట్ హ్యాస్ టు బి సెకండ్ ఫ్లోర్, సెకండ్ ఫ్లాట్. ఇంకో ఆప్షన్ లేదు ఇంకా అక్కడ. తర్వాత M lives to the south west of N and north of J. బాగా గుర్తుపెట్టుకో. M ఎవరి గురించి మాట్లాడు? M సౌత్ వెస్ట్ ఆఫ్ N. N అనే వ్యక్తిని ఇక్కడ తీసుకుంటే సౌత్ వెస్ట్ అంటే ఇది M. M lives to the south west of N and to the north of J. M అనే వ్యక్తి Jకి నార్త్లో ఉండాలి. ఉన్నవే 3 ఫ్లోర్లు, 1, 2, 3. 3 ఫ్లోర్లు అయిపోయినాయి. సో N has to live in the topmost floor, M has to live in the second floor, J has to live in the first floor. సో ఆబ్వియస్గా కనుక నువ్వు తీసుకుంటే చూడండమ్మా, ఇక్కడ M and J ఇంపాసిబుల్. అటు పక్కకి N అసలు ఎక్కడ అవకాశమే లేదు. ఇటు పక్కకు వద్దామంటే సెకండ్ ఫ్లోర్ ఆల్రెడీ R సెటిల్ అయిపోయాడు. సో దిస్ ఈస్ M and J. సో Nకి 2 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. N కెన్ బి హియర్ ఆర్ N కెన్ బి హియర్. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐఎమ్ నాట్ షూర్. అండ్ దెన్ దేర్ ఇస్ వన్ పాయింట్ విచ్ సేస్ M and P లివ్ ఇన్ ద సేమ్ ఫ్లోర్. ఫిక్స్ చేసేద్దాం Pని. అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే చూడు, L lives below R but not in the same flat. Below R is L but not in the same flat. ఇక్కడే ఉండాలి, ఇంకో అవకాశం ఆ వ్యక్తికి లేదు. Q does not live in the even numbered flat. Q does not live in the even number flat. Obvious గా Q. 2 possibilities. Last time చూడు, N lives to the northeast of O. Come on. O కి northeast అంటే ఇటమ్మ. N lives to the northeast of O. అంతే కదా? Yes.
సో అప్పుడు మీరే చెప్పాలి ఇప్పుడు నాకు ఓన్ ఎక్కడ తీసుకోవాలి, ఇంకో ఆప్షన్ లేదు. ఇది ఎన్. ఇక్కడ ఎవరు వచ్చేయాలి, క్యూ. ఇందాక డిస్కస్ చేసినట్టు ఒక వ్యక్తి మిగిలిపోయారు. ఎవరు వాళ్ళు, జేకే. కే మిస్ అవుతుంటున్నాడు కదా, చూడండి జాగ్రత్తగా. ఎస్, సో దిస్ ఇస్ కే. డన్. So tell me one point, all those who are online and watching me live, tell me one point, is this question easy or tough? Please mention in your comment box. Comment box lo mention cheyandi ee question easy or tough. Swami andaru those who are watching, please mention this question whether this is easy or tough. Come on, I'm waiting for your reply. If it easy, tell me how many minutes do you need to solve this easy question. ఈ ఈజీ క్వశ్చన్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది, లెస్ దెన్. నాకైతే నాకు తెలిసి ఒక వ్యక్తి ఈజీ వెరీ గుడ్ కృష్ణవేణి సేస్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ. చాలామంది 2 minutes లోపల చేశారు. అందులో చాలామంది కూడా మీరు ఏం చేశారంటే యూ హెవ్ డన్ 1 minute అయిపోయిన వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు. బాబా సూపర్, ఇంతమంది ఆన్లైన్లో అందరూ చెప్తున్నారు ఈజీ 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 ఈజీ. ఇటువంటి ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్లో వచ్చినప్పుడు మాత్రం మనం మ్యాక్సిమం ఇక్కడ సేవ్ చేసుకున్న టైం. ఎస్, వెరీ గుడ్. శశి సేస్ 1 minute ఈజ్ ఇనఫ్. 1 minute చెప్తున్నా కదా, మనం క్వశ్చన్ చూసి భయపడతాం అంతే, ఫీల్డ్ దిగితే మళ్ళీ ఏముండదు ఆడ. హూ లీవ్స్ అబోవ్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ ఫ్లాట్, అబోవ్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ ఫ్లాట్ ఇస్ కే. క్యూ లీవ్స్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫ్లోర్ అండ్ ఫ్లాట్, క్యూ 3rd floor, 1st flat. 13. Who amongst the following person lives in 1st floor of flat 2? 1st floor flat 2 ఎవరమ్మా, ఓ. నెక్స్ట్ ఏంది, హూ లివ్స్ టు ద వెస్ట్ ఆఫ్ ఆర్, వెస్ట్ ఆఫ్ ఆర్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్, వెస్ట్ ఆఫ్ ఆర్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్, ఎవరు, ఎం. 15th ఏందో చూడు, 4 out of the following 5 are alike in a certain way, hence form a group, which one does not belong to the group అంట. O and M, O and M. O కి నార్త్ వెస్ట్లో M, R and N, R కి నార్త్ ఈస్ట్లో N, J, Q, above north of J is Q, KL, QP. ఏంది సార్ ఈ ఆరోలు పెడితే ఏం అర్థమవుతుంది సార్, ఏం అర్థం కాదు సార్. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, డైరెక్షన్లతో ఆన్సర్ రానప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ ఏ ఫ్లాట్లు ఉన్నారు ఏ ఫ్లోర్లు ఉన్నారో చూసుకోవాలి. ఫస్ట్ వన్ ఏంది, O and M, డిఫరెంట్ ఫ్లోర్స్ డిఫరెంట్ ఫ్లాట్స్. R and N, డిఫరెంట్ ఫ్లోర్స్ డిఫరెంట్ ఫ్లాట్స్. J and Q, J and Q are living different floors but they are living in the same flat, తర్వాత ఏముంది, KL ఉంది, KL ఏంది బై పరిస్థితి, KL ఎక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళు, KL లివింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫ్లోర్స్ డిఫరెంట్ ఫ్లాట్స్. QP ఏంటిది, డిఫరెంట్ ఫ్లోర్స్ డిఫరెంట్ ఫ్లాట్స్. సో ఆబ్వియస్గా ఆన్సర్ హ్యాస్ టు బి థర్డ్ ఆప్షన్. గుడ్, ఓకే, come on. Now we are into the questions on number series. Let me check what's going on here. In each of these questions a number series is given, in which in each series only one number is wrong. Find out the wrong number. This is a question on wrong number series. Sorry, what I try to do here is I'll give you only 30 seconds. Chalo 30 వద్దు బై 40 seconds. I'll give you 40 seconds. See అమ్మా, ఎప్పుడైతే మనం ఒక క్వశ్చన్ చూస్తామో నెంబర్ సిరీస్ పైన 5 to 10 seconds లోపల you should guess what's going on here. 5 to 10 seconds లోపల you should guess what is going on here. అర్థమవుతుందా? ఆ తర్వాత ఒక 20 seconds to 30 seconds you are supposed to spend on analyzing the logic, and the last 10 seconds in marking the answer. అంటే total 40 seconds I say is enough to solve questions on number series. First you try one question, later I will tell you the best strategy to solve these questions. Best strategy ఏందో నేర్పిస్తా. Come on, start చేస్తున్నా. చలో, only 40 seconds, ఫటాఫట్ అయిపోవాలి. Come on, answer చెప్పండమ్మా.
Sai Praveen, there's only one person who has answered this. Fifth option, 5,205. Sudam. Inka. Fourth, 412 అంట. సరే చూద్దాం. Fourth, second. Come on. చెప్పండి. Come on. Okay, let's try to solve this question here. What I say is, చూడండి, your first duty is to identify whether the series is in increasing order or decreasing order. Now, clearly the series is in increasing order. Huge increase or gradual increase. Chala important. So, huge increase or gradual increase ante this is a single digit number which has become a 4-digit number. Ante pakka this should be considered as huge increase. Chala huge increase anamata. So, మనం ఏం చేస్తామంటే we have to go with what? Product anamata. Product avchu combination. చూడండి అమ్మా, ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, this is not just +1. 5 + 1 is 6. అందరూ తెలుసు. కానీ this is also into 1 + 1. Now this into 1 + 1 is very dangerous. Very dangerous, because it can be into n plus n, into n plus n square, into n plus n cube. ఎన్నో ఆప్షన్స్ వస్తే చూపిస్తాను నీకు. into n square plus 1, into n cube plus n. ఏదన్నా జరగవచ్చు ఇక్కడ, ఏదన్నా. ఎందుకంటే బాబు 1 square అన్న 1 cube అన్న 1 కదా, మనకు తెలిసింది, పెద్ద విషయం కాదు. సో ఎస్, ఎట్లా స్టార్ట్ చేద్దాం సార్? ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం సార్? దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో what I suggest to is, the best is always go from 2 digit to 3 digit, or you can also go from 3 digit to 4 digit. Ma, ఇది 400, ఇది 2000 అంటే పక్కా into 5 times. బాబు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు, అసలు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ సార్ అంటే, into 5 అన్నప్పుడు ఎనీ నెంబర్ into 5, I'll tell you one thing, listen, it is nothing but half of the number. If it is an even number, add a 0. If it is an odd number, half of an odd number will always end with 0.5. remove that point. సింపుల్. పెన్ను పేపర్ లేకుండా into 5 చేయవచ్చు. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి. 412కి హాఫ్ ఎంత? 206. అంటే into 5 అంటే 2060 అని అర్థం. 2060కి ఎంత యాడ్ చేస్తే నాకు 185 వస్తుంది. ఆల్మోస్ట్ 125 యాడ్ చేయాలి. ఈ 125 అంటే ఏంది పోయి 5 క్యూబ్ కథం. into 5 ప్లస్ 5 క్యూబ్. ఇక్కడ into 1 ప్లస్ 1 క్యూబ్ గెస్ చేయవచ్చు. సరే ఇక్కడికి వద్దాం. ఇదేమో అవ్వాలి అప్పుడు into 2 plus 2 cube. 2 cube is what? 8. Done. What is 6 2s? 12. 12 plus 8 enta? 20. Students, 20. 20 into 3, 60 plus 27, 3 cubes. Superb. Into 4 ante 2 digit. 87 into 4, 80 is a 2 digit number. 87 is a 2 digit number. First 80 into 4, 320. 7 4s 28. 320, 28, 348 plus, sorry, ఇక్కడ కదా ప్లస్ 64, 4 cubes, సరిపోయింది. which is the wrong number, 25, option 4. Many of you have said 4. Excellent. I appreciate your hard work. Let's go for the next one. Come on, you have another series. I'll give you exactly, sorry, I need to start the timer. చలో స్టార్ట్ చేద్దాం. స్టార్ట్. come on fast.
చలో ఇంక్రీజింగ్ డిక్రీజింగ్ ఇంక్రీజింగ్ హ్యూజ్ గ్రాడ్యువల్ కానీ ఒకటి చూడండి అమ్మా, దిస్ ఇస్ -1, దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఇంటూ 1 -1. whenever there is +1 it is into 1 +1, whenever there is -1 there is also another logic and it is into 1 -1. మనిషి చాలా చాలా షార్ప్ ఉండాలి. ఎంత షార్ప్ ఉండాలంటే ఇది ఇంటూ 4 -4 గ్రహించేసాల వ్యక్తి. 2180 చూడంగానే మన మైండ్లో ఆ థాట్ క్లియర్ అయిపోవాలి. ఇంటూ 4 -4 అని చెప్పి ఇక్కడికి వచ్చేసాయి. ఇంటూ 5 ఇందాకే డిస్కస్ చేసినాం. ఈవెన్ నెంబర్ ఆడ్ నెంబర్ ఏమన్నా కానీ ఎనీ నెంబర్ ఇంటూ 5 హాఫ్. If it is an even number, add a 0. If it is an odd number, half of an odd number will always end with 0.5. Remove that point. చెప్పడం జరిగింది. So 80 into 5 అంటే 400 minus 5 is 395. So obviously this is in the form of into n minus n. If this is what I am supposed to do, into 2 minus 2 into 3 minus 3. ఎంత 5 2s 10 minus 2 8 8 3s 24 minus 3 21. Done. Simple, don't make things complicated. Chala easy. Chalo next question. Increasing order, huge increase. Single digit number became 4 digit number. Obvious ga meeku telusu em cheyalo. Chalo cheddam battu manam. Start. Huge increase amma. Huge increase ante we have to go with the combinations. Come on. చలో చూడండి అమ్మా, ఇంక్రీజింగ్ డిక్రీజింగ్ హ్యూజ్ గ్రాడ్యువల్ హ్యూజ్. సో ఇందాక మనం బేసిక్స్లో నేను ఒకటి చెప్పా, దిస్ ఈస్ ఇంటూ 1 + 1 అండ్ దిస్ ఇంటూ 1 + 1 కెన్ బి ఎనీథింగ్. ఇంటూ n + n ఇంటూ n + n² ఇంటూ n + n³ లేదా ఇంటూ n² + n ఇంటూ n³ + 1 ఏదైనా జరగవచ్చు. సో ఆబ్వియస్గా ఇది హ్యూజ్ ఇంక్రీజ్ కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు గో విత్ ప్రోడక్ట్. ఫస్ట్ స్టార్ట్ విత్ ప్రోడక్ట్. సో ఎగ్జాక్ట్ మల్టిపుల్స్ లేవు కాబట్టి విల్ గో విత్ ద కాంబినేషన్స్. సో ఒక విషయం కనుక మీరు గ్రహిస్తే ఇది ఇంటూ 1 + 1 ఇది ఇంటూ 2 + 2 చేస్తే 6 వస్తుంది బ్రదర్, ఇంపాసిబుల్. ఇంటూ 2 + 4 చేస్తే ఎంత వస్తుంది? నాకు 8 వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇంటూ n + n² చేస్తున్నా. తర్వాత ఏం చేయాలి? ఇంటూ n + n³ ట్రై చేద్దాం. ఇంటూ 2 + 8 ఇంటూ 2 + 8 చేస్తే 4 + 8 12 సరిపోయింది కదా. దీన్ని ఏం చేయాలి? ఇంటూ 3 36 + 27 36 + 27 obviously is 63. Next is what? Into 4 + 64 because into n + n³ ఫామ్ లో పోతున్నాం మనం. చలో 63 into 4 63 into 4 అంటే 240 12 252 252 + 64 ఆబ్వియస్గా 316. సో పక్కా ఇదే మన రాంగ్ నెంబర్. అన్ని లాజిక్లు వర్కౌట్ అయింది, అక్కడ మిస్ అవుతుంది. ఎస్. సో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, నేను ఇందాక ఏం చేశానంటే ఇది ఇంటూ 1 + 1 ఉన్నప్పుడు అయితే ఇది ఇంటూ 2 + 2 అవ్వాలి, లేదా ఇంటూ 2 + 8 అవ్వాలి, సారీ ఇంటూ 2 + 4 అవ్వాలి, లేదా ఇంటూ 2 + 8 అవ్వాలి. ఇది ఇంటూ n + n ఫామ్, ఇది ఇంటూ n + n² ఫామ్, ఇది ఇంటూ n + n³ ఫామ్. ఎగ్జామ్లో మ్యాక్సిమం ఇలాంటి లాజిక్సే కంటిన్యూ అవుతాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. మ్యాక్సిమం రేరెస్ట్ ఆఫ్ ది రేరెస్ట్ కేసెస్లో మనకి ఇంటూ n² + n కూడా రావచ్చు, ఇంటూ n³ + n రావచ్చు. అంటే చూడండి, సో ఇక్కడ ఏం చేసా అంటే ఫస్ట్ ఇంటూ 2 + 2 చేస్తే ఇంటూ 2 అంటే 4 + 2 6 12 ఉంది కాబట్టి కుదరదు. ఇంటూ 2 + 4 చేసా 2 into 2 4 + 4 is 8 అక్కడ కుదరట్లేదు. ఇంటూ 2 చేస్తే 4 + 8 ఎంత వస్తుంది? 12. అంటే అప్పుడు నేనేం చేసా, ఇది నా లాజిక్ అయ్యి ఉండొచ్చు అని చెప్పి ఒక అడుగు ముందుకేసా. అది చేసిన 12 into 3 36 + 27 చేసిన, వర్కౌట్ అయింది, కంటిన్యూ అయిపోయినాం. బస్ ఫాస్ట్ ఉండాలమ్మా. చలో కమాన్, ఎన్నో క్వశ్చన్ ఇప్పుడు? నెక్స్ట్ ఇది కమాన్ ఫాస్ట్ చేయండి. డెడ్ ఈజీ బై ఈ క్వశ్చన్ అయితే నాకు తెలిసి వెరీ 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 ఈజీ అండ్ ఐఎమ్ షూర్ యూ విల్ ఆల్ బీ ఏబుల్ టు డూ దిస్. పక్కా, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్.
Dead easy. 100% you will all able to do. To your standard, this is dead easy. Dead easy. Look at this question. ikkane అయిపోతుంది into 10. 48 into how much? Come on. 8 times. 48 8s అంటే 40 into 8 320 8 8 64 320 64 384 into 8 పక్కా ఇది into 6 ఇది into 4 అంటే ఇది into 2 అవ్వాలి. ఇక్కడే మనకు రాంగ్ నెంబర్ దాగుంది. 0.5 into 2 చేస్తే 1 కదా. ఎందుకంటే ఇక్కడి నుంచి అన్ని లాజిక్లు వర్కౌట్ అవుతుంది. ఎక్కడ కూడా పొరపాటు జరగట్లేదు. 2 4 8 8 times of 6 is 48 48 times of 8 is 384 384 times of 10. So 1 undala brother. Chalo next come on, let's do this. Let's start the timer. Chalo, let's do this. With this we'll complete this session. Come on. చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ 20. వెయిట్ చేస్తున్న ఆన్సర్స్ కోసం. ఫాస్ట్గా రిప్లై ఇవ్వండి అమ్మా. స్వామి సన్నం స్వామి ఇక్కడ 6 అని పెట్టారు స్వామి. అక్కడ 6th ఆప్షన్ లేదు స్వామి. 1 పెట్టినా 404 అంట. చూద్దాం. 4 3 2 1 come on, pause. Done. Chalo, huge increase, a gradual increase, a gradual, very slow increase. Let's go for the differences. How much is this? 13 hai kada? Yes. 16 plus how much? 26 amma. 16 plus 26 is 42. Identa 42 plus how much? 52. Next is 104. Now come on, now I am sure you will be able to guess what is happening here. Everyone, what's going on there? 13 26 52 104 ante the numbers are getting doubled. Next time on naku 208 kavali. 208 ante 198 plus 208 is not 404. Your answer should end with 6. I hope you'll have understood this, and I'm sure you got the answer. So always remember one point amma odu gurtu pettuko. Exam lo the examiner what he does is, even though you get 2 different logics, always the answer will be same. Oka vishayam nenu cheppadaluchukunna meeku ikkada, you can get multiple logics, but the examiner will never commit any mistake where he will miss the answer. So if you go with the differences, obviously 13 26 52 104 అంటే డబల్ అవుతుంది నెంబర్. ఏమవుతుంది? డబల్. అట్లాగే ఎక్కడి నుంచి గ్రహించవచ్చు అంటే ఇక్కడి నుంచి గ్రహించవచ్చు. ఆల్మోస్ట్ 2 times 42. ఇది కూడా ఆల్మోస్ట్ డబల్. 94 డబల్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది చెప్పు? 188 into 2 plus 10. 42 డబల్ అయితే ఎంత అవుతుంది? 84 plus 10. ఇది కూడా చూడు 16 2 times 32 plus 10. 3 2 times plus 10. 198 into 2 plus 10. 396 అమ్మ ప్లస్ 10 అంటే 406. 2 లాజిక్లు వాడినా స్టిల్ నా ఆన్సర్ ఒకటే. ఏంటది? 404. So with this we complete this session. I hope you all followed this. Thank you.